So today let's see how can we execute test cases in parallel. How can we execute our test cases in parallel? Okay, so we have this playwright.config.ts file, right? So just go and enable this fully parallel equal to true, fully parallel equal to true, and here number of workers is there, right? Okay, modify this one to modify this number to 4. So now what will happen here is when you make this one equal to 4, so 4 workers in the sense 4 threads will be enabled to execute your test cases in parallel. Okay, so if I go to command line, if I execute here, see here automatically based upon my core, 4 workers has been initialized and the test card started executing in parallel. Okay, so this is one of the way where it will go and execute test cases in parallel. It will execute the test cases in parallel. So now if I go back here, I am going to work on this particular file. I am going to work. So now what will happen if I make this number of workers equal to 4 on overall project? It identifies the spec files and it will execute in parallel overall project. Okay, now I want to execute my test cases on targeted spec file. I want to execute my test cases on the targeted spec file. అంటే ఈ స్పెక్ ఫైల్ మీద నేను టార్గెట్ చేసి రన్ చేయాలి. ఏవి ఈ టెస్ట్ని ఈ ఫైల్లో ఉండే ఈ టెస్ట్ బ్లాక్స్ని నేను ప్యానల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ కెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దెమ్ ఇన్ ప్యారలల్? సో వాట్ ఈస్ just go to before your describe block, just go there and write test the describe dot configure, okay, parenthesis, curly braces, inside your curly braces enable a key equal to mode equal to parallel. So now what will happen inside this particular test block? All the test cases will execute in parallel. See here, automatically 3 test cases got executed in parallel. Make sense? Any questions? ఇప్పుడు ఇవి 3 టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ ప్యారలల్ అంటే ప్రతి 3 డిఫరెంట్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ లాగానే కదా? ఓకే, ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ విల్ హావ్ దేర్ ఓన్ ఇండివిడ్యువల్ లాగిన్ అంతే. కాల్స్ అండ్ ఆల్. Yes. Okay, this is going to help you to speed up your execution time. అది ఎనీ బ్లాక్ ఇది అవ్వచ్చు కదండి, డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అయినా సరే అది సేమ్ ఫస్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ విండోస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా? అంతే, డిఫరెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. జస్ట్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ ఆ config.ts లో మనకి ఆ థ్రెడ్ ఇంజిన్స్ ఉన్నాయి కదా, 4 పెట్టారు కదా. సో మ్యాక్స్ అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ మనం పెట్టుకోవచ్చు? నీ కోర్ బట్టి భాస్కర్, నీ సిపి కోర్ బట్టి. ఐ నెవర్ సీన్ బియాండ్ గోయింగ్ 4, ఎందుకంటే బ్రౌజర్స్ ఆర్ హెవీ లిఫ్టెడ్ వన్, రైట్? ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ మోస్ట్. సో ఇప్పుడు వచ్చే M4 1 TB డిస్క్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ 8 థ్రెడ్స్. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి, అర్థం కాలేదు. నీకు కోర్ కాన్సెప్ట్ తెలుసా? సిపియు కోర్. సిపి కోర్ బట్టి
ఓకే, ఇప్పుడున్న యాపిల్ మ్యాక్ సిస్టమ్స్కి M4 చిప్స్కి 1 TB కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న వాటికి ఓకే ఓకే 8 టు మ్యాక్స్ 8 థ్రెడ్స్ దాకా వెళ్తుంది. డూయింగ్ దట్ రైట్ నౌ. ఓకే ఓకే ఓకే, సో మీ సిస్టమ్స్ ఎలాంటి సిస్టమ్స్ నాకు తెలియదు కదా. అర్థమైంది. యూనిక్స్ సిస్టమ్స్ యూనిక్స్ అయితే నువ్వు డెఫినెట్లీగా అన్ని హెడ్లెస్ మోడ్లో రన్ చేయాలి, హెడ్ మోడ్ రన్ కావు. సో యూనిక్స్ సిస్టమ్స్ కూడా మనకి ఇచ్చే బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్కి 4 థ్రెడ్స్ ఇస్ ద మ్యాక్స్. ఓకే 4 వర్కర్స్ ఇన్స్టేట్ చేయొచ్చు. ఓకే బ్రదర్. ఓకే, క్లియర్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నో ఫ్రమ్ మై సైడ్. So let's see how to do drag and drop. Wait, page dot pass. So let's see. Okay, so now what we want to do, we need to drag this element and we have to drop here. So how do we do? Okay, so I believe these elements should be definitely available inside a frame. Let me record the steps here. I think elements are in the frame. Exactly. Elements are available inside a frame. Okay, let's see this one. Let me stop this. Let's split this one, right?
Okay, so now so there is a method called as drag to. There is a method called as drag to. So where should I drag to is I have to drag to mainframe. Wait, mainframe dot this one. Which one? That's it. Okay, so there is a method called as drag to. So first what you want to do, you have to put your target element and then we have to drag to the droppable element. Okay, so first I identify this frame. Inside this frame I'm identifying the draggable box and then I'm dropping into the droppable element. ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఈ ఫ్రేమ్ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాను. ఈ ఫ్రేమ్ లోపల ఉండే ఈ డ్రాగ్ టు ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేశాను. తీసుకొని వచ్చి ఈ డ్రాపబుల్ ఎలిమెంట్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేస్తున్నాను. Okay, now await, or I'll just try to use my console.log of drag and drop completed. Oh my, it got completed, sorry. Why it is not stopping here? D. Hmm. Okay, now it started. Okay, now it located the element and we have to drop that into that element. Yeah, see here, it went, it dragged and it dropped. Make sense? Clear? Yes. Just give me a second, 1 second.
Okay, so next one, what we'll do here is we'll understand about how do we use or how do we parameterize our test cases. How do we parameterize our test cases? Okay, are you clear, right, about drag and drop? It's very simple one. Yes. Okay, so now let's see how can we parameterize our test cases. Okay, so suppose you have certain login data. What did he? What did he? Okay, so we have certain login data available. Okay, so I'm going to keep it as login data.json. Okay, I'm going to put it as an array. Username user01 comma password 01. Username user02 pass 02. User03 pass 03. User04 pass 04. User05 pass 05. User06 pass 06. Okay, so we have 6 users available here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now let's see how can we parameter this data into a test case. And one test case la data ela parameters చేయగలుగుతాం. So this is very common scenario, right? Everywhere we face this scenario. So what I'm going to do here, right? I'm going to import my login data from okay, I imported this. So now what you want to do is very simple one, guys. See, observe here carefully. Just put this data dot for each of okay, data dot for each of, inside this for each, just put like this, username comma password. Okay, something missing, going wrong. Wait 1 second. Just open your curly braces. Just surround this inside this.
One second, man. Something going wrong. One second. Syntax wrong. Let me first fix this. Yeah. So what you want to do first, in for each, open a parenthesis. Inside your parenthesis, just surround your username and password here, because we are going to get from each object two things, two keys. One is username, another object is password. Okay. Now inside this, put your text block. Inside this, put your text block. Got it? Clear? Okay. Now what I'm going to do here is, inside my text block, okay, I'm going to remove this. Why this is getting? Testing with username. Okay, now what will happen in this test title? When I'm going to execute a report, I'll get this report name also to be available on the test block. Okay, now inside this, I'm going to put my console.log username, similarly console.log password. Now each and every username and password will get parameterized. So this is the way, right? How different users will be pick up and how different users will be get utilized inside your test case. See here, make sense? Clear? Clear? Yes, 1 second, someone is knocking my door. Just give me a minute. 1 second.